everyone, welcome to my channel Biology with Shayok. Our today's topic is buffer formation. Yes, buffer formation. আমি জানি যে তোমরা অনেকেই জানো যে what is buffer. What is buffer? A buffer solution is an acid or base aqueous solution consisting of a mixture of a weak acid and its conjugate base or vice versa. Its main function is to resist the change of pH. Okay? আমরা সবাই জানি যে বাফার কি দিয়ে তৈরি, একটা উইক অ্যাসিড আর তার কনজুগেট বেস। সাপোজ হেয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড, আমরা এখানে কি উইক অ্যাসিড নিয়েছি, আমরা এখানে উইক অ্যাসিড নিয়েছি হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যান্ড তার কনজুগেট বেস সোডিয়াম অ্যাসিটেট। উই টেক এয়ার অ্যাসিটিক অ্যাসিড, the weak acid and his conjugate base sodium acetate, and vice versa case where if we want to make a basic buffer, here it is the acidic buffer. Okay, if we want to make a basic buffer, then we have to take weak base and its conjugate acid. Like here we take ammonium hydroxide and ammonium chloride. Okay, আমরা জানি যে আমার মনে হয় যে তোমরা এগুলো জানো কিভাবে কি এর মেকানিজম, হোয়াট ইজ ইস ফাংশন। সো আমি এগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে চাইছি না। আমার মেন ডিসকাশনের বিষয়টা হচ্ছে বাফার কিভাবে তুমি তৈরি করবে, মানে হোয়াট, হাউ ইউ ক্যান মেক এনি buffer of any pH. Buffer of any pH, how do you make? Like pH 2, pH 4, pH 6.4, pH 7, acidic buffer, basic buffer, any buffer of any pH, how do you make? এখানে জানো যে এই উইক অ্যাসিড কনজুগেট বেস কি ফাংশন হয়, কিভাবে এরা বাফার এই পিএইচ চেঞ্জটাকে রেজিস্ট করে। সো এই বিষয়ে আমি যাচ্ছি না, তোমরা ইউটিউবে অনেক ভিডিও পেয়ে যাবে, প্লিজ দেখে নিও। আমার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাই মেন অবজেক্টিভ ইজ টু শো ইউ হাউ বাফার ইজ ফর্মড। ওকে, সো লেটস সি। সো হেয়ার ইজ 4 স্টেপ হাউ উই ক্যান মেক এ বাফার। ওকে, first we have to choose a conjugate acid base pair. Okay, this is very vital point. How we can choose a conjugate acid and base pair? এখানে তো অনেক রকমের তোমার উইক অ্যাসিড অ্যান্ড তার কনজুগেট বেস আছে, কিন্তু আমরা কোন পিএইচটাকে, ধরো আমি বলছি বানাবো পিএইচ 4, পিএইচ 4 এর জন্য আমরা কোন কনজুগেট অ্যাসিড আর তার বেসটাকে সিলেক্ট করব। ওকে, এটা আমাদের জানতে হবে। যে কোনো তো আমরা করে দিতে পারি না, কার্বনিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর অনেক অ্যাসিড আছে, এদের মধ্যে কোনটাকে আমরা চুজ করব। ওকে, দেন উই হ্যাভ টু ফাইন্ড the ratio of buffer component, I mean the ratio between the base and the weak acid. Okay, here we use the base as the salt of the acid. Okay, and now we found the determine the buffer concentration, and then we have to mix and adjust the buffers of pH. Okay, these are our 4 steps. তো এই 4টে হচ্ছে আমাদের স্টেপ। প্রথমে আমাদের চুজ করতে হবে কনজুগেট অ্যাসিড আর তার বেস পেয়ারটাকে, তারপরে এদের রেশিওটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, তারপর বাফারের কনসেন্ট্রেশনটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, তারপর মিক্স করতে হবে। ওকে, so these are our 4 steps. We are going to discuss step by step. Okay, look here, we choose as example pH 3. আমরা pH 3 এর বাফার তৈরি করব। তা এর জন্য আমাদের কি করতে হবে, তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে pH 3 এর বাফার তৈরি করতে আমাদের উইক অ্যাসিড হিসেবে নিতে হচ্ছে তোমার H2CO3, I mean কার্বনিক অ্যাসিড, অ্যান্ড হাইড্রোজেন বাইকার্বনেট। ওকে, I mean হাইড্রোজেন বাইকার্বনেট সোডিয়াম এর সাথে মিশে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট হচ্ছে, যেটা হচ্ছে আমাদের আর কি কনজুগেট বেস অফ দিস উইক অ্যাসিড। So we must choose an acid component whose pK is close to the 6.3. Okay, যার পিকে এটা এই 6.3 এর খুব কাছাকাছি হবে, সেটাকে আমাদের প্রথমে খুঁজে বার করতে হবে। তাই এর জন্য আমাদের কি করতে হবে,
ধরেই নিলাম, এই দেখো এখানে করা আছে pKa is equal to minus log to the base 10 of Ka। এখান থেকে আমরা Ka টাকে বার করলাম, কত বেরোলো? 5.01 into 10 to the power 7। ওকে, we have find we have found the Ka, I mean dissociation constant 5.01 into 10 to the power minus 7। এখানে আমরা কি করছি, প্রথমে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টটাকে বার করে নিচ্ছি। ওকে, মানে এখানে আর কি আমরা ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছি। এখানে আমরা পিকে এটাকে বার করলাম, পিকে পিকে যার ভ্যালু 6.3 এর ক্লোজ হবে। এবার আমরা জানি না তো ক্লোজ কতটা, ওর জন্য পিকে ইজ ইকাল টু 6.3 ধরেই নিলাম আমরা, মানে মাইনাস লগ অফ 6.3। এখান থেকে কে এটাকে বার করে নিলাম 5.01 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7। ওকে, হয়ে গেল। দেন we will scan through a table of acid dissociation constant which we can easily find in Google. You can search acid dissociation constant table and you will found, and there I have found that the most close value of this Ka is where, oh sorry, I forgot to mention here, which was 4.01 into 10 to the power minus 7 something, which what I have found. And then from this K we can easily measure the pKa. How? Very simple. This here is mentioned. You can easily find the pKa value by using the K, which is 6.38. Okay, so through the value of Ka which is close to this value, we choose the weak acid। মানে এই 5.01 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7 এর কাছাকাছি কোন অ্যাসিডের তোমার অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টটা মিলছে সেটা তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে। এখানে 5.01 পয়েন্ট ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7 এর কাছাকাছি আমার যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড। তো এখান থেকে আমি কার্বনিক অ্যাসিডটা সরি তো এখান থেকে আমি কার্বনিক অ্যাসিডটা চুজ করলাম, আর তার বাইকার্বনেট আয়ন which joins with sodium and made the conjugate base or salt of the weak acid। Okay, so we have completed our first step, we have chosen the conjugate acid base pair। Okay, and the next step we calculate the ratio of buffer components, which is very easy. You can see that we have used here Henderson-Hasselbalch equation, which is pH is equal to pKa plus log of HCO3 minus concentration of HCO3 minus divided by the concentration of H2CO3। Here we put the pH, our deserving pH 6.3. Here I have mentioned our pH, which our deserving pH is 6.3. Okay, so we have put this value here, and pKa we have calculated using this equation, which is 6.38, put here, and now we have calculate the ratio between the bicarbonate ion concentration and the what you know carbonic acid, which is 0.83। Now this is the equation which is very important for us। Okay, let's see the next steps। Now determine the buffer concentration। Okay, here we have in stock, let's assume that we have in stock a 0.5 molar carbonic acid, which is our predicted value। Okay, you can make any concentration of carbonic acid other than 0.5, you can make 0.7 molar, 0.8 molar, 1 molar, which is if we take 1 molar, which will be very easier to us। So
I don't take here this 1 molar carbonic acid. I take here 0.5 molar carbonic acid. Okay, so we have a stock solution of 0.5 molar carbonic acid, and we want to make a 1 liter of buffer solution. Okay, here we have found this equation from our previous step. Okay, here look, this is the equation which we have calculated. Now which we have to do is just put the value 0.5 mole. Okay, just put the value here 0.5 mole into 0.83. Okay, this is the value 0.83. Put the value. Now we easily measure the concentration of bicarbonate ion, which is 0.42 molar. Okay, 0.42 molar. Then how 0.42 molar হচ্ছে আমাদের বাইকার্বনেট আয়নের কনসেন্ট্রেশন। ঠিক আছে, এবার আমাদের এর মাসটা লাগবে। উই নিড দ্য মাস টু মেক দ্য বাফার। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য মাস? We know that 1 molar NaHCO3 equal to 84 gram. The molecular weight, okay, we know how to measure the molecular weight. 23, the molecular weight of sodium, 1, carbon 12, O2 16 into 3. By this we can easily measure the 84 gram. Now it is very easy, use the unitary method, অর্থাৎ ঐকিক নিয়ম, যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে করে আসছি। ইউজ দ্য ইউনিটারি মেথড। 1 মোলার NaHCO3 যদি 84 গ্রাম হয়, তাহলে 0.415 মোলার NaOH কত? 35.28। 0.415 এটা আমরা 0.24 নিয়ে করেছিলাম। ঠিক আছে, জাস্ট 1 টা 2, যেহেতু এখানে 5 বা 5-এর থেকে বেশি থাকলে প্রিভিয়াসটা 1 বা 2 হয়েছে, সেখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে 35.28 gram. So 1 molar NaHCO3 equal to 84 gram, then 0.42 molar NaHCO3 হবে। Okay, please note it down. This will be NaHCO3 equal to 35.28 gram. So we have found our mass, not our mass, the mass of the bicarbonate ion, অর্থাৎ সোডিয়াম বাইকার্বনেট। What that is? 35.28. Oh my god, this is looking is, this will be 5, 35.28. Now this is our last step. Take 0.5 molar NaH2CO3 in a 1 liter of beaker. You have to take sufficient amount of 0.5 molar H2O3 so that NaHCO3, 35.28 gram NaHCO3 can be dissolved easily here. After that, you just fill the beaker up to the mark of 1 liter. Okay, this is how you can make a buffer. Okay, look, you can't get exact pH 6.3. Okay, you can't get exact pH of 6.3. So what will you have to do? Suppose if you got 6.39 or 6.4 pH, you just need to do is put drop by drop a strong acid like HCl, put drop by drop, and simultaneously observe the pH, the change of pH by the pH paper. তোমাকে কি করতে হবে? তুমি এক্স্যাক্ট 6.3 পাবে না, কারণ দেখো আমরা কি মেথডটা ইউজ করেছি।
6.3 মেথডটা ইউজ করে মানে আমরা কি ইউজ করলাম, যে আমরা অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টের ক্লোজ ভ্যালুটা নিয়েছিলাম। মনে করে দেখো, অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টের ক্লোজ ভ্যালুটা নিয়েছিলাম। এবারে এর ক্লোজ ভ্যালু তো আরও অনেক হতে পারে। যদি আমরা এখানে তো এক্সাম্পল হিসেবে 6.3 নিয়েছি। যদি আমি এক্সাম্পল হিসেবে এখানে 6.5 নিতাম, তাও আমাদের ওই ভ্যালুটাকেই নিতে হতো, কারণ তুমি যদি দেখো ওর কাছাকাছি কিন্তু ওই কে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটাই আছে। তো আমরা দুটো পিএইচ এর জন্য একই ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট ইউজ করছি। ওকে, তার জন্য কি পিএইচ আমি সেম পাবো না। তো পুরো 1 লিটারের বাফারটা তৈরি করার পর যদি পিএইচ তোমার দেখছো যে একটু বেশি আসছে, তাহলে তুমি স্লাইট স্ট্রং অ্যাসিড ইনক্লুড করতে পারো, HCl ড্রপ বাই ড্রপ। আবার যদি দেখছো তোমার পিএইচ কমে যাচ্ছে, 6.1 5.9 হয়ে যাচ্ছে, দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাড drop by drop a strong base. This is so easy, you can easily found. So we recap what we have learned. Okay, first we have chose our conjugate acid and base, that is carbonic acid and sodium bicarbonate. How we have chose that? By measuring the Ka from this equation. Then first we have chose the Ka, then we have chose the most close value of this 5.01. Then again we measured pKa, that is 6.38. You will find that 6.38 is the pKa of carbonic acid. Okay, so we have found our conjugate acid and base. Then simple, we have used Henderson-Hasselbalch equation, and then this is our equation which is necessary to calculate the concentration of bicarbonate ion. We have used we have used this equation and simply measure the concentration of our bicarbonate ion. And you have to make the stock solution, okay, which you want. এটা তোমার ইচ্ছে, তুমি যা খুশি স্টক সলিউশন বানাতে পারো কার্বনিক অ্যাসিডের, সেটা এখানে পুট করে ইনটু করে 0.42 মোলার বেরিয়ে গেল। দেন সিম্পল ইউনিটারি মেথড করে we have find the mass of sodium bicarbonate ion. Then we put a 1 liter of beaker and to adjust the pH. If the pH is less than our deserving pH, we will add drop by drop basic a strong base, and if we get greater pH than our deserving pH, then we will add strong acid drop by drop, and after that we will observe by pH paper, and we will make our buffer. Okay, so this is our lesson, my first lesson জানি এটা হচ্ছে আমার প্রথম ভিডিও, অনেক ভুল ত্রুটি আছে। প্লিজ আমি ডেসক্রিপশনে আমার ইমেলটা দিয়ে দেবো। I will keep my email ID in the description. প্লিজ মেক কন্ট্যাক্ট উইথ মি। তোমরা আমাকে জানাও, আমাকে ফিডব্যাক দাও, আমার আর কী কী করতে হবে, আমার হাউ ক্যান আই ইমপ্রুভ, প্লিজ লেট মি নো। অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, অনেক অনেক শেয়ার করো, আমার পাশে থেকো, আমার ভুল ত্রুটি জানাও। থ্যাংক ইউ, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট